I'm sorry. You have to realize. Прости меня, но нужно, чтобы ты поняла, что I'm sorry. You have to realize. I'm jealous of everything that moves. Что я тебя ревную ко всему, что движется. I'm jealous of everything that moves. I'm jealous of the rain. Я даже к дождю тебя ревную. I'm jealous of the rain. How can you be jealous of the rain? Как ты можешь ревновать к дождю? How can you be jealous of the rain? Where did you get it? Где это тебе так? Where did you get it? Spain. That was my war, I'm afraid. Испания. Боюсь, это была моя война. Spain. That was my war, I'm afraid. It finished me off for this one. Вот из-за этого я сразу вышел из строя. It finished me off for this one. You were shot. How romantic. Ты был ранен, как романтично. You were shot. How romantic. Not really. They put a pin inside me. Не совсем. Мне в ногу вставили штырь. Not really. They put a pin inside me. I wondered about the limp. Could I grow to love it? Я задавала себе вопрос о хромоте. Смогла бы я полюбить ее? I wondered about the limp. Could I grow to love it? And have you? Ну и что? And have you? I have never, ever loved anyone as much as you. Я никогда не любила кого-то так сильно, как тебя. I have never, ever loved anyone as much as you. Yes? Да? Mr. Parkes, to see you, sir. К вам пришел мистер Паркес, сэр. Mr. Parkes, to see you, sir. Show him in. Пусть войдет. Show him in. This way, please. Проходите, пожалуйста. This way, please. I'll be with you in a minute, Mr. Я выйду к вам через минуту, мистер. I'll be with you in a minute, Mr. The name's Parkes. Меня зовут Паркес. The name's Parkes. Mr. Savage's man. Агент мистера Savage. Mr. Savage's man. Sit down. Take a cigarette. Присаживайтесь, возьмите сигарету. Sit down, take a cigarette. No, not on duty, sir. Нет, никогда во время службы, сэр. No, not on duty, sir. Unless for purpose of concealment. Разве что с целью маскировки. Unless for purpose of concealment. But you're not on duty now. Но ведь вы не на службе сейчас. But you're not on duty now. Well, in a manner of speaking, yes, sir. Ну, в некотором смысле, да, сэр. Well, in a manner of speaking, yes, sir. I've been relieved for a half an hour while I make my report. Меня освободили на полчаса, чтобы дать вам отчет. I've been relieved for half an hour while I make my report. So, there's something to report. Значит, есть о чем сообщить. So, there's something to report. It's not quite a blank sheet, sir.
Это не совсем чистый лист, сэр. It's not quite a blank sheet, sir. Have we met somewhere before, sir? Мы случайно не виделись раньше, сэр? Have we met somewhere before, sir? I don't think so. Не думаю. I don't think so. Like I say, sir, it's not quite a blank sheet. Как я говорю, сэр, это не совсем чистый лист. Like I say, sir, it's not quite a blank sheet. But then it never is. Да так почти никогда и не бывает. But then it never is. Me and my boy, we followed. Мой мальчик и я следовали. Me and my boy, we followed. Your boy. Ваш мальчик. Your boy. My son, sir. Мой сын, сэр. My son, sir. I'm teaching him the business. Я обучаю его делу. I'm teaching him the business. I mean, a boy can be useful in all sorts of ways. Я имею в виду, что мальчик может быть полезен во всех отношениях. I mean, a boy can be useful in all sorts of ways. On the day in question, the party, в данный день, интересующая вас особо, on the day in question, the party went by tube to Piccadilly. Поехала в метро до Пикадилли. Went by tube to Piccadilly and proceeded to the Park Lane Hotel. Затем направилась к отелю Park Lane and proceeded to the Park Lane Hotel. She seems quite agitated. Она выглядела весьма взволнованной. She seemed quite agitated. She met a gentleman. Она встретилась с джентльменом. She met a gentleman with whom she was obviously quite close. С которым она явно имела близкие отношения. With whom she was obviously quite close, since they greeted each other with an affectionate lack of ceremony. Так как они поздоровались с нежностью и без всяких церемоний. Since they greeted each other with an affectionate lack of ceremony. And at one point, also I cannot be certain, и в какой-то момент мне показалось, and at one point, also I cannot be certain, held hands along the bar, что их руки соприкоснулись на барной стойке. Held hands along the bar. They held hands. Они взяли за руки. They held hands. Yes, sir. The gentleman pushed the lady's glass towards her. Да, сэр. Мужчина пододвинул к даме ее бокал. Yes, sir. The gentleman pushed the lady's glass towards her. And the hand sort of stayed there for some time, sir. И рука вроде как осталась там на некоторое время, сэр. And the hand sort of stayed there for some time, sir, which indicates a squeeze of the nature, что указывает на рукопожатие этого характера, which indicates a squeeze of that nature. And after a short conversation, после непродолжительного разговора, and after a short conversation, they proceeded to a restaurant called, они отправились в ресторан под названием
They proceeded to a restaurant called Palmer's, which was difficult to gain access to. Пальмера, куда не удалось попасть. Which was difficult to gain access to. With my boy and all. Из-за моего мальчика и всего остального. With my boy and all. I observed them through the window. Я наблюдал за ними через окно. I observed them through the window. And after a while, the lady left. Через какое-то время дама вышла. And after a while, the lady left. Laboring, it seemed to me, under great emotion. С трудом, как мне показалось, необычайно взволнованная. Laboring, it seemed to me, under great emotion. Great emotion? You're sure of that? Взволнованная? Вы в этом уверены? Great emotion? You're sure of that? Without doubt, sir. Без сомнения, сэр. Without doubt, sir. Then I followed her down Charing Cross Road to Maiden Lane. Затем я последовал за ней по Чарли Кросс Роуд в Maiden Lane. Then I followed her down Charing Cross Road to Maiden Lane, where she turned into church for what I presume was a good cry, где она вошла в церковь, и там, как я думаю, она долго плакала. Where she turned into church for what I presume was a good cry. She is not a Roman, is she, sir? Но она не католичка, я думаю. She is not a Roman, is she, sir? No, нет. Thought not. She didn't kneel, sir, but sat. Я так и подумал. Она не стала на колени, сэр, а села. Thought not. She didn't kneel, sir, but sat. And from the angle of her face I could tell tears were an issue. И по ее лицу я сказал бы, что слезы были у нее на исходе. And from the angle of her face I could tell tears were an issue. Forgive the personal touch. Простите за личный вывод. Forgive the personal touch. Of course. Конечно. Of course. You see, I like the lady, the party in question. Видите ли, мне нравится эта дама, которая вас интересует. You see, I like the lady, the party in question. As did I. But you were wrong about the hands, Mr. Parkes. Да, мне тоже, но вы ошибаетесь насчет рук, мистер Паркес. As did I. But you were wrong about the hands, Mr. Parkes. The hands, sir? Рук, sir? The hands, sir? We never so much as touched hands. Мы даже не касались друг друга руками. We never so much as touched hands. Oh, dear, I've made a fool of myself. О, Боже, я выставил себя дураком. Well, Sarah had that effect. Сара многим нравится. Mr. Savage should have introduced us. Мистер Savage должен был представить нас. Oh, no, sir. It was up to me. Нет, сэр, нет, все это из-за меня. Well, it's not serious. Ну ладно, ничего страшного. If you look at it from the outside, it's quite funny. Если посмотреть на это со стороны, то это довольно забавно. But I am on the inside, sir. Но я не могу посмотреть со стороны, сэр. It's not Mr. Savage I'm worried about so much. Это не мнение мистер Savage меня так сильно беспокоит. It's my boy, sir. Это мой мальчик, сэр. When I tell him you're the husband,
Когда я ему скажу, что это вы, муж, but you're wrong, но вы ошибаетесь. I'm acting on the husband's behalf. Я действую от имени мужа. So you requested investigation of yourself. Так это вы попросили об этом расследовании? It's an interesting paradox. Вот такой интересный парадокс. Who's the wronged party then? Ну, кто же тогда пострадавшая сторона? Pardon me, sir. I'm slow in such matters. Извините меня, я не слишком разбираюсь в этих делах. You've both been supplanted in that lady's affection by... Значит, вы оба подозреваете, что дама увлечена another, другим? Try to think of it the way I do, Mr. Parkes. Постарайтесь посмотреть на это с моей точки зрения, мистер Паркес. Jealousy can only exist with desire. Ревность может существовать только вместе со страстью. You are on a hunt for desire. Вы охотитесь за страстью. Просто считайте себя ее слугой. Just regard yourself as its servant. Of course, sir. This is my job. Конечно, сэр, это моя работа. Thank you, спасибо. The vicarious lover, Parkes. Подставной любовник, Паркес. Good night, sir. Доброй ночи, сэр. Good night. Доброй ночи. I wondered how much of her he could reclaim for me. Мне было интересно, какую часть Сары он сможет мне вернуть. For a moment, I wished I was him. На какое-то мгновение я ему позавидовал. Shining his searchlight around her world, возможности проникнуть в мир Сары. I'm a jealous man. Я ревнивый человек. I'm jealous of this stocking. Я ревную тебя к этому чулку. Why? Почему? Because it does what I can't. Он делает то, чего не могу я. Kisses your whole leg. Целует всю твою ногу. And I'm jealous of this button. Я также ревную к этой пуговице. Poor innocent button. Бедная невинная пуговица. It is not innocent at all. Она не такая уж невинная. It's with you all day. Она проводит с тобой целый день. I'm not. А я нет. I suppose you're jealous of my shoes. Я предполагаю, что ты ревнуешь и к моим туфлям. Yes. Why? Because they'll take you away from me. Потому что они уносят тебя от меня. I measured love by the extent of my jealousy. Я измерял силу моей любви широтой моей ревности. And as my jealousy was infinite, и так как ревность моя была бесконечна, anyone who loves is jealous. Тот, кто любит, ревнует. My love should be infinite too. Моя любовь тоже должна быть бесконечной. I hate you being unhappy. Я терпеть не могу, когда ты несчастен. I don't mind what makes you happy. И мне все равно, что приносит тебе счастье. If I slept with someone else. А если я пересплю с кем-то еще? That's neither here nor there. Это совсем другой вопрос. I want you to be happy. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Maybe you'd want to do the same. Может быть, ты захочешь сделать то же самое. I never would. Я никогда не захотела бы. But you do. Но ты делаешь. Do what? Что делаю? Sleep with someone else. Спишь с кем-то еще. You mean Henry? Ты говоришь о Генри? How
can anyone be jealous of Henry? Это абсурд. Как ты можешь ревновать к нему? He has you. I don't. У него есть ты, а у меня нет. We inhabit the same house. That's all. Мы живем под одной крышей. Это все. You know that. Ты это знаешь. I'm the shadow he walks around. Я лишь тень, вокруг которой он ходит. And I love you. И я люблю тебя. I'd rather see you dead. Я готов скорее тебя увидеть мертвой. Than with another man. Чем с другим мужчиной. I will never, ever be with another man. Я никогда, никогда не буду с другим мужчиной. You may see me dead. Ты можешь увидеть меня мертвой. But I will never be with another man. Но я никогда не буду с другим мужчиной. We should go to the shelter. Нам следует спуститься в убежище. If a bomb hit, think of what wouldn't happen. Если бы на нас упала бомба, подумай, чего бы не случилось. What would happen? Чего бы не случилось? You wouldn't walk back to Henry. Ты бы не пошла опять к Генри. I'd never imagine another lover. Я бы не нафантазировал тебя с другим любовником. My jealousy would end. Моя ревность бы умерла. Would that make you happy? Ты был бы, наконец, счастлив? Do you believe me now? Ты мне теперь веришь? But sadly, I didn't believe her. К сожалению, я ей не верил. There was a devil in my mind. Дьявол, который жил в моей душе. That would never let me. Никогда бы не позволил мне этого. And now I had Parker's boy playing the devil's game. И сейчас сын Паркиса играл в игру этого дьявола.